सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। Dawud Islami's publisher, Maktabul Madina's published book, Badshuguni, consisting of 126 pages, states on page 44, with the reference of Majma'uz Zawaid, the one who practices istikhara would not suffer loss. The noble Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, the one who practices istikhara would not suffer loss. The one who works with mutual consultation would not be remorseful, and the one who spends with moderation would not be indigent. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد। صلوا على الحبيब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।